Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, time to talk about Hakka here on FM 100 ICRT.Hello， 大家好，我是阿兵哥 Leo。Hello， 大家好，我是 Josephine。Leo， 其实你会常常自己在家里炒菜煮菜吗？会啊，对不对？会啊。因为我最近也是常常在家里都会去尝试一些我喜欢吃的菜。真的I've been trying to cook a lot more at home and experimenting at home, but a lot of times I've failed. 但还好自己一个人把它吃掉。自己做的要自己把它负责，把它吃完。Exactly, and there is one very popular dish here in Taiwan. It actually originates from the Hakka culture, but it is so popular you can find it at most Chinese restaurants and Taiwanese restaurants even, and it's called 客家小炒，就是 Hakka Stir Fry。其实这道菜是客家经典的一道菜了，对啊，对不对？到处都吃得到。对，不过在讲到这个名称的时候呢，如果是客家话，正确的说法应该叫做客家炒牛。哦，是这样子讲啊，客家炒牛，对，这样好像是炒肉的感觉。客家炒肉，对啊，是没错哈。对啊。Okay, the official title is actually the Hakka Stir Fried Meat， 也就是说肉一定要是在这一道菜里面的主要的这个。对，对，讲到这个客家小炒，那我就要问了，你吃过了吧？对不对？吃过很多次了。那你知道那里面到底有哪些东西吗？所以我就是要来问你啊，因为我当时做的时候啊，我记得啦，一定要有鱿鱼啊，OK, that's squid. 然后呢，一定要有芹菜，芹菜。OK, the celery is very important in this dish too. 然后你刚刚讲肉嘛，对，没错啊，会放猪肉。对，而且是要三层肉。Oh, is that right? Okay, 一定要用三层肉。Okay, the three-layered pork is what you need to use. 我只是随便猪肉切一切，就这样子放进去了。对呀，那不行，那味道不太一样。而且就是如果光是瘦肉的话，那吃起来会太干了，一定要带点肥的，油油的。A little bit of fatty meat in there would add texture to the whole dish. 那我现在少了什么？你少了一种东西很重要。豆腐干。豆腐干，豆干。对 ，Oh my goodness, that's what I forgot to put in. 对，有豆干在里面哈，bean curd 豆腐干哦，那一定还有什么这个配料要加进去才会？配料部分就，比如说你可以放点葱啊 ，Right, of course， 然后或是什么蒜苗啊，现在也有人放点蒜苗在里面。Okay, so some green onions and also some garlic would actually add more flavor. 如果喜欢吃辣的呢，就可以放点辣椒啊，对 ，of course， 有时候带点辣是比较好吃的哦 ，and a bit of chili peppers. Okay, so that's exactly the main ingredients for preparing this Hakka stir fried, and that does it for today's talk about Hakka. 什么泰嘎？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.